మీకు లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏమైనా చెప్పారా కంప్యూటర్ సైన్స్ లో కాలేజెస్ లో యూనో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేశారు లైనక్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారా ఎలాగా ఇన్స్టాల్ చేశారా ఆర్ యూ హావ్ యూస్డ్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ either say yes or no. Okay, thank you. Okay. The first thing, let me start this sheet. Right. Today we are going to be discussing about the Linux operating system. First, understand what is meant by an operating system. You people are having an operating, that is, you are having laptops or the desktops at your home, right? You are installing certain operating system, either Windows or Windows XP or Mac operating system. So in that case, so the operating system, without operating system, which is not possible for us to be installing any softwares. A software install cheyadandi kudaradu. So without operating system, suppose now you went to the, I mean, you want to purchase laptop, you went to the hardware vendor and you are asking that I don't want operating system, I just want the laptop. Laptop, it's just like a hardware. You can't install any software. You can't install the Java, you can't install PHP, Python, anything you can't install, MS Office and all this. Use any laptop, nothing. So that is why any laptop, we require an operating system. That is why if you can see the definition here, operating system is a collection of your system programs which manages the resources of the computer and control the running of user programs. It's an interface between the user and the hardware. Can you tell me what is the configuration of your system? Laptop configuration same thing. We use as per the laptop on the configuration చెప్పగలరా ఏంటమ్మా మొబైల్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తారా యూ నేను చూస్తే క్వశ్చన్ అడుగుతారనేది కళ్ళు తిప్పేసుకుంటున్నా రైస్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలీదా కాన్ఫిగరేషన్ అన్నాను మీ ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి అడుగుతుంది సపోజ్ మీరు పర్చేస్ చేశారు ల్యాప్టాప్ ఏంటమ్మా i11 ఇంకా రాలేదు i7 ఉంది సి హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడైనా చూడాలి అంటే కనుక సి ద రన్ కమాండ్ లో ఓకే dxdiag అని కొట్టాలి and you hit this one, you will be getting the configurations. That means whether your processor is i3 or i5 or i7 processor, okay, it is 2-core CPU and RAM 16 GB or 32 GB or 8 GB RAM on it. There are storage space, hard drive. HDD and what is meant by HDD? Hard disk drive. Kada hard disk drive, right? Tarvata SSD. Kada ippudu kotta vache SSD. Kotta adi paathe but it is more performance is very good anamata. Fast ga untundi. Athane SSD ekkuva use chestunnaru. Now see when you are getting this one here, you will be getting this. See your laptop and here this one Lenovo system manufacturer processor Intel Core and i5. Okay, 2.3 gigahertz and 4 CPUs, virtual CPUs. Okay, 16 GB of RAM. Configurations and operating system. Yeah, operating system run out on. Okay, so you will be getting everything in this one. Intel processor. ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండాలి ఊరికే ల్యాప్టాప్ ఎక్కువగా మనం యూట్యూబ్ చూడటానికి వాటికి కాదు and also explore this. Configurations ఏంటి అని అడుగుతారు. You are an IT professional వెళ్తున్నారు కాబట్టి you should know all these things. మొబైల్ అన్నా కానీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అడుగుతాం కదా. సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్ కొన్నాడు, కొన్న వెంటనే what is this configuration అని అడుగుతాం అవునా. So that fellow is going to say that there are Snapdragon 6 GB RAM, storage space మనకి ఉంటుంది, SD storage space ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు. So like that one,
here also the operating system, you should know this one. So operating system here having the difference, it's an interface between the user and hardware. That means when you want to interacting with some kind of a software, we require the base operating system should be there. Without the foundation of your operating system, no other softwares can be installed. Where software ni install చేయడానికి లేదు. మీ దగ్గర operating system లేదు అంటే you can't install Java, Python, PHP, any software, MS Office కానీ ఏ ప్యాకేజ్ అయినా కానీ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వీలు. మీరు ఇన్స్టాల్ చేయలేరు, యాక్సెస్ కూడా చేయలేరు. So that is the importance of your operating system. Now see guys, here OS, here it is converting operating system. Okay, operating system which is converting the human readable language to the binaries and binaries to the human readable language. The purpose of your operating system is to function the sort of foundation for other softwares to be run. So it's an interface here. It is establishing the communication between the hardware and your user. Users can be understanding only the human readable language, that is mostly the English. That is, and the next one, here we are having like the binary code. Binary code is 1 and 0, right? So hardware understands only the binary code. మనం అర్థం చేసుకుంటామా binary code ని? We can't understand binary code. So this operating system which is converting the binary code into the human readable language to the binary code, so that it establishes the communication between the user and the hardware. So that is the main purpose of your operating system. So there are different operating systems are there in the market. Okay, so here if you can see, over the many years of computing, there have been several operating systems are available, but very few people who are expert in both operating systems. Windows servers lo kuda work chesukondu, Windows operating system ni efficient ga use cheyagalaru, Linux and Unix operating systems kuda efficient ga use cheyagalaru. So both are there. So when we are having such kind of a things are there, so in that case, very few resources we are having unique, that means expertise who can able to be work on both operating systems. And అలాంటి resources చాలా తక్కువ ఉంటాయి. But now here types of operating systems are two: client operating system, server operating system. Client operating system అంటే standalone applications. If suppose now we are using, suppose now my laptop is having the Windows 10 operating system, that is a standalone applications. That means if I am installing any softwares into it, if I am installing the MS Office, I am the only one able to be access it. Mere access cheyagalra mee system nundi? It is not possible. That is, standalone applications can be installed in it. Client operating system. Like Windows 10, Windows 7, Windows XP, and Ubuntu desktop. And a user-friendly graphical user interface, GUI. So even the kids in our home also, they can easily operate the laptop or desktop, right? Windows operating system easy operate chestaru, because everything is user interface. But the server operating systems like the Red Hat Enterprise Linux, SUSE, BSD, OpenBSD free, OpenBSD, FreeBSD, and Windows 2016, Windows 2012, Windows 2008 by R2. These are all your server operating system. Server operating system means which can able, where we are installing and configuring the applications. Yes. When we access customer applications, whether it is an Insta, Twitter, Facebook, YouTube, or OTT applications, anything you can take it. Those are all applications are running on servers. The server can able to be providing the services to the multiple people. Now you people are using the banking application, hitting the URL like HDFC or ICICIbank.com. You are logged in with your credentials. Like you, the hundreds and thousands of other HDFC people, HDFC account holders who can also log in with the same application, and they can accessing the services. Correct or not? So అలాంటి application ని access చేయాలంటే ఆ services రావాలి అంటే you have to be installing your applications into the servers. Yesterday I was told you an example. అవునా? An example చెప్పాను. ఏంటిది? Wait. Restaurant కి వెళ్ళాం. The server can able to be serving the multiple people.
Here also, the server can able to be providing the services to the multiple. So this is your server operating system, like these operating systems are there. So why many people were using the Linux operating system only for deploying your deploying and running your applications? Yeah. So here Linux is more secure, more stable, and consistent performance will be taken. Yes, more secure, more stable, and consistent performance. Robust applications అనేది వింటూ ఉంటాం. విన్నారా ఎప్పుడైనా robust applications? విన్నారా? వినలేదు robust applications? పేరు విన్నావా? వెరీ గుడ్. ఎక్కడ వినలేదమ్మా? నేను విన్నారు కదా. ఏంటది? యూజర్ స్టోరీ విన్నారా? యూజర్ స్టోరీ. యూజర్ స్టోరీ అనే వర్డ్ విన్నారా? వినలేదా? ఇన్స్టా యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, రోజు మీరు అప్లోడ్ చేసేది ఏమంటారు? వెళ్ళలేదా నువ్వు యూజర్ స్టోరీ? ఇన్స్టా వాడక్కర్లేదు మా, మన క్లాస్ అయ్యింది. అజైల్ స్క్రమ్ విన్నాం. అజైల్ స్క్రమ్ మెథడాలజీ యూజర్ స్టోరీస్ అని చెప్పానా? ఏమంటారు యూజర్ స్టోరీస్ ని? రిక్వైర్మెంట్స్ అంటామని చెప్పాను కదా. మీకు అలా కోరిలేట్ చేసి చెప్తే కొంచెం అర్థం అవుతుంది అనేసి నేను చదువుతాను. అవునా? యూజర్ స్టోరీస్ అంటే ఎప్పుడైనా ఒక కొత్త వర్డ్ ఏదైనా విన్నారనుకోండి, ఐటీ సెమినార్ కానీ వెబినార్ కానీ ఎక్కడైనా ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ దట్ యూనిక్ వర్డ్, ట్రై టు బి సర్చ్ ఇన్ ద గూగుల్ ఇమీడియట్ గా. వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తారు కదా, దాంట్లో మెటా ఏఐ అని ఉంటుంది. యూజ్ చేస్తున్నారా? చేయట్లేదా? ఎలాగా? ఎందుకు పెట్టేటవాడు? మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా కానీ దాంట్లో పెడితే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్. ఓకే, ఇన్స్టాలో వీటిలో యూజ్ చేసే టైంలో కొంచెం గ్యాప్ దొరికితే ఇది కూడా యూజ్ చేయండి అమ్మా. నేర్చుకోవాలి టెక్నాలజీ ఎలా నేర్చుకోవాలి, టెక్నాలజీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఏ యూజ్ చేస్తున్నారా అంటే, లేదు సార్ నేను ఏ యూజ్ చేయను, వీఆర్ ఫ్రమ్ ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ, వీఆర్ ఓన్లీ స్టిక్ టు ద సబ్జెక్ట్ అని కుదరదు. యూ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు జాబ్స్ లే ఆఫ్ అవుతున్నాయి చూసారా? మా ఆఫీస్ లో 98 మెంబర్స్ తీస్తారు లాస్ట్ 1.5 month లో. ఎందుకు తీసాం? ఓన్లీ వాళ్ళు అప్ స్కిల్ అవ్వట్లేదు, ఏ నేర్చుకోవట్లేదు, చాట్ జీపీటీ అప్గ్రేడ్ అవ్వట్లేదు, అండ్ ఉన్న టెక్నాలజీ మీద ఎఫిషియెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ లేదు. కూర్చోబెట్టయితే శాలరీస్ ఇవ్వరు కదా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు, అది పరిస్థితి. కాబట్టి యూ నీడ్ టు బి అప్ స్కిల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ఐటీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు అంటే కనుక యూ నీడ్ టు బి అప్ స్కిల్. ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు బి ఓపెన్ అప్ యువర్ మైండ్, వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ వస్తాయి. మీరు వర్క్ చేసే టెక్నాలజీస్ కి రిలవెంట్ గా, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేదానికి రిలవెంట్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాలి. ఆ టెక్నాలజీ అప్ స్కిల్ అవుతూ ఉండాలి. యూజువల్ ఏమవుతుందంటే ఆర్గనైజేషన్ లో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేది వేరే టెక్నాలజీ మీద వస్తుంది, న్యూ టెక్నాలజీ మీద వస్తుంది. ఇన్ దాట్ కేస్ एक चेयर लेके आओ भाई. ఓకే, అప్ స్కిల్ కొంచెం ముందుకు వచ్చేయండి. So upskilling yourself is always important when you are stepping into your IT career. So that is why here, if you can see this one, these operating systems, robust applications in the sense, the stable and consistent services will be provided. Robust and stable, consistent application, consistency to be maintained. So here, if you can check it out, there are different types of operating systems are there. Single user, single task, MS-DOS operating system. So you people might be use this one. Okay, CUD. This is your MS-DOS operating system.
MS DOS and TNT. What is MS? Very good. DOS. MS DOS and Mangala. DOS and TNT. Expansion. Disk operating system. Okay. This is single user, single task. When you open this window, you can only one user can able to be work one at a time. A single user, you can able to do only one task at a time. The next one, single user, multitask, like your Windows operating system. So in Windows, you are logged in as a single user, but once you have logged in as a single user, you can do the multiple tasks. You can browse the internet. You can creating the Word document. You can preparing the PowerPoint slides. Like this one, multiple things you can able to do that. Single user, multitask. The next one, multi-user, multitask. Unix and the Linux operating system. So in the real time, we are not installing the Linux operating system in every laptop. If suppose now in my team I have 50 members, I'm not installing the 50 in the laptop. I'm not installing the Linux operating system in that 50 laptops. We are having only one Linux server, and we are going to be installing the SSH client operating system should be there in the 50 laptops. And through the SSH tool, they are going to be getting connected to the operating system. That means the server. I will show you once we have launched the Linux server using the SSH tool, how we are going to be getting connected to the Linux server. Okay, so that is your multi-user. Multiple users can be logged into the same server. Suppose now, let us assume that my laptop is a Linux server. You people are the project team members. Yes. So what I'm going to do is, you people are going to be getting connected to this server. How you are going to be get connected? I am going to be creating the users with your name. Okay, I'm going to be creating the users with your name and providing those credentials to you. And with those credentials, you people are going to be connected to the Linux server, and you are going to be working on the tasks which are assigned to you. If it's a task, so multiple users are working connected to the same server, and multiple tasks you people are doing, right? So that is your multi-user, multi-task. So earlier days, that means before Linux and all this came, we have a Unix operating system in 1969. Okay, so here this Unix operating system, work with the Unix operating system is quite difficult. Everything is CLI. CLI in depth. What is CLI? Anyone? Right. Command line interface. GUI, graphical user interface. Write a much better. Whatever you are learning, put it on the paper so that you can remember it for a long time. Linux అయిపోయింది కదా మీరు అయినా కానీ మీరు ఎందుకు చెప్పట్లేదు అబితా ఈ పేరేంటమ్మా జ్యోతియా ఈ పేరు జ్యోతియా Okay, right. Now come back to this one. Earlier days, Unix operating system is very difficult to be worked with it, because the one who was completely trained on the Unix operating system, only that person can able to be work with that Unix OS. But that is completely command line interface. Through the commands only he can able to be working. But later they want their operating system should be more friendly, user friendly. So they have make their operating system as two foundations they have started, FSF and the GNF. FSF means Free Software Foundation. That means any organizations who wants to get into this operating system market, they can download this open source code and they can enhancing that operating system, and they can release that operating system into the market. So suppose now Infosys is there. Infosys is having the R&D team. And Infosys might be thinking that I would also like to be get into the operating system market. So if they are think like that one, they can download this open source code, and with their research and development team, they can enhancing that Unix operating system,
And after that, once they get the confirmation from the Unix community, they can release that operating system in the market with their company name. Infi Linux అనేది launch చేసుకోవచ్చు market. Like that one, in 84, HP have been released the HP UX. In 84, Apple have been released the macOS. 86, IBM AIX operating system. 1991, Sun Microsystems have been released, Sun Solaris. So these are the operating systems have been released. But here the problem is HP UX OS can be installed only on the HP hardware. Mac operating system can be installed only on the Apple hardware. So it is not having that flexibility and portability. Not everyone across the world that they have the HP laptops only. Not everyone in the world they are having only Apple hardware. Correct? Yes. So that is the constraint here. So later in 1991, so the clone of your Unix operating system is Minix. We used to be calling that one as Minix operating system. Linux OS, which is an alternative to the Minix operating system. So in 1991, from the Helsinki University, so the Linus Torvalds is the one who's the founder of this Linux operating system, right? Linus Torvalds, founder of your Linux operating system. Look at right, Linus Torvalds who invented your Linux operating system. Done? Okay. Now see guys here, this Linux operating system, which is an open source, and he make that operating system is open source, and the companies are coming forward and they have developed the different distributions of the Linux operating system. Now, if you can see, Novel is a company name and SUSE operating system, SUSE Linux. Red Hat is a company name, Red Hat Linux, Red Hat Enterprise Linux, CentOS. And next one, OEL, Fedora, Debian, Mint, Puppet, Kali, Boss, Ubuntu, Power Linux, and all these Amazon Linux. These are all the different Linux distributions having introduced into the market. But in the real time, majorly we are going to be using, okay, in the real time, majorly we are going to be using the Red Hat Enterprise Linux and Ubuntu OS. Clear guys? We are using Red Hat and the Ubuntu operating system. So write these Linux distributions. We didn't working up. You want to learn DevOps. AWS free tier account, how many are created? Mirama? AWS account. Media debit card, PAN card, address save on that. And debit card. Visa cards. Visa outlet. Visa over. Identity. Card type. Bank entity. Rupee card. Error name is Tony. CVV number money cut out. ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత పైన ల్యాబ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ అవినాష్ ఉంటాడు. సో take his and create the account. Right guys. So here these are your different Linux distributions, and mostly we are using in the real time Red Hat and Ubuntu. Okay, Red Hat and Ubuntu OS. Now
Come back to this one here. In this one, Linux is an open source operating system. And next one, it was initially designed to the similar to Unix, but gradually evolved to run on various hardware from phones to the supercomputers and home automation and all these things. We are using this Linux operating system in all these devices. Your Alexa used as home automation, Linux OS, and you are holding the device, the mobile throughout the day. iOS or Android operating system that is developed again on Linux operating system. So here, Linux is widely adopted by many organizations across the world. Why? Because it is more flexible, more secure, and it is an open source operating system and supporting almost all programming languages. And it is having a large community support to resolving any issues we report. So these are the things are there. These are because it is free and open source operating system, and it is more flexible, secure. Whatever the applications you are installing in the Linux OS, so it is more secure. Virus and infect our thing because Linux operating system is creating its architecture in such a way that no virus will be infected into this operating system. So again Windows operating systems ki servers effect, virus effect in the Linux servers because of its more security here. And that is why most of the clients also wants their applications to be installed in the Linux servers only. If you want to give it the banking applications, e-commerce, OTT platforms, these are all applications are running on the Linux servers only. The next one, and it is having a large community support. Suppose now you people are using the Linux operating system, you use as the Linux operating system. When you are using that one, you might be getting some errors. Have an error search. So when you are getting such kind of an errors, you can take that errors and report into this Linux community, and Linux community people will be providing the solutions to that. Support lekapothe product enta manchidi anagani support lekapothe matram product anedi market lo undadu. Okay, so that is why that support is always there for this Linux. The next one, the features of your Linux, portability. So the Linux operating system can be installed in any hardware. It can be installed in Lenovo, it can be installed in Dell, it can be installed on your Apple hardware, Lenovo, any Acer, Asus, anything. Any hardware, this Linux operating system can be installed. Okay. The next one, here, open source. Linux source code is freely available and it is community-based development project. Okay, we can get this one here, this Linux source code, which is freely available. You can download it from the official website. Multi-user, multitask. Just now I was told you. Multi-programming. Linux is a multi-programming system. Means you can run the multiple applications at the same time. For example, here, let us assume this is your Linux server. Okay, here we have installed this HDFC application. At the same time, if you are installing any other applications, in the same server, if you are installing the two applications, still it is going to be giving you the consistent performance. So that is an advantage for your Linux operating system. The next one, here we are having shell. Shell, it's an here interpreter we used to be calling. That means on the shell only, we are going to be in the Linux shell only, we are going to be executing the Linux commands. Okay, Linux providing the special interpreter program which can be used to execute the commands of your operating system. Shell gathers the input from the user and executes the programs here. So we are executing those programs in this one. The security
The Linux provides the user security, using the authentication features like your password protection and control access to the specified files and encryption of your data. That means user authentication features are there. User authentication features in the sense, what I mean to say is here, when we all, suppose you all people have been connected to the Linux server, everyone will be logged in with their user credentials, right? Suppose user 1 is created the files. If user 2 try to be access the user 1 files, he can't access. Vice versa, user 2 is there. If user 1 wants to try to be access the user 2 files, he can't access. Like that one, the user authentication features are there. If I am giving the permission, suppose user 1 giving the permission to user 2, he can access my files, user 1 files. Then user 2 can be accessed. Simple like Google Drive. Can you access my Google Drive? Can I access your Google Drive? No. Unless and until if you people have been providing me the user access, okay, then only I can access your Google Drive. Vice versa, if I am giving the access permission to you people, you can access my Google Drive. Correct? Yes. So next one, why we are using the Linux? Because it is open source and freely available. Almost all programming languages, softwares are available. Where we can use the Linux? Linux is mostly used in portable devices, home automation, artificial intelligence, machine learning, penetration testing, developing the new software and the tools. In all these areas, we are using the Linux operating system. Home automation, your car automation, if you want to make it, everywhere we are using this Linux. So that is why it is more popular operating system. And in the real time also, where we are developing your application, configure your application, and access your applications from the Linux service only. We are deploying your applications in the production service. Those are 70% to 80% Red Hat Enterprise Linux service. Okay. I'll share this notes. I'll share this notes to you. Now I want to practice this one, guys. Now this is your Linux architecture, but you want to practice this operating system. Sure. This is your Linux architecture. So here you have this. This is your Linux operating system. This is your hardware, and above this one kernel, then shell, then user applications. 4 layers. So here, what happened? So here, Unix operating system have been, Linux operating system is there. Okay, here Linux operating system, and above this one we have the kernel. So users, like here you are going to be hitting the commands. Here you are going to be using the Linux command space. So suppose now if I am hitting this make directory command, it is getting connected. It is getting into this shell layer interpreter. So this make directory is an English command. We can understand, humans can understand, but the hardware doesn't understand, right? So when it is getting into the shell layer, it is converting into binary code, right? Yes. This binary code, when it is converting, so this kernel will be taking this binary code as an input and giving it to the hardware. And with the help of the operating system, that request sent by the user, it will be process your request and sending back that response back again. Again, this one, hardware will be giving the response also into the binary code only, correct? Yes. So binary code is congestion. So here binary code, it is sending that. And after that, it is when it is getting into the shell layer, again, we couldn't understand the binary code, right? The shell converting that binary code into the human readable language, right? So when it is converting and it is displaying on the, these are all the things which are happening in a micro fraction of seconds. మీరు మేక్ డైరెక్టరీ అని కొట్టి ఎంటర్ కొట్టిన వెంటనే ఈ టైంలో ఇదంతా కూడా బ్యాకెట్ లో ప్రాసెస్ అవుతుంది. Now if you can see what is mean by this kernel. Kernel is like an heart for a humans. Like kernel, without kernel there is no operating system is there. Even Windows operating system lo kuda kernel untundi.
Any operating system, kernel is there. So here, if you can see, kernel will be handling this RAM, system resources, scheduling, controlling the security, and all these things can be handled by this one. Yes. Okay. Kernel is the foundation layer of your operating system. When you boot your system, the system boot chestinappudu kernel anedi at the time it is loaded. So it functions at a basic level, communicating with your hardware and managing the resources such as your RAM and the CPU. And since a kernel handles many fundamental processes, it must be loaded at the beginning of the boot sequence when a computer starts up. అందుకోసం ఇది మన kernel అనేది చేసినప్పుడు since this kernel is handling the many fundamental process, that is why this should be kernel should be loaded at the beginning of the boot sequence. ఎప్పుడైతే మీ సిస్టమ్ బూట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ kernel అనేది లోడ్ అవుతుంది అన్నమాట. So which is going to be handling all your hardware resources, RAM, processor, everything, schedulers, ఇవన్నీ కూడా యాక్సెస్ చేస్తుంది అన్నమాట. Okay, so the next one here, if you can check it out, how we can able to be practicing this Linux operating system. Now we have learned this one. What is this here? The components we are having, bootloader, daemons, these are all your components which are available in your OS. And advantages of your Linux operating systems: more secure, easy to be used, more customization options are there, and less maintenance, portability, flexibility, and high performance. And consistently, it is giving you the consistent performance. I was told you, even in the Linux server, if you are installing the multiple applications, that's HDFC and the Max Insurance. 2 applications installed, still it is giving you the consistent performance. That is an advantage. Windows lo ala kaadu. Windows lo oka application install chesak inko application install chesinappudu system hang avutundi. But Linux is not like that. So that is an advantage. Okay, right. So this is about your Linux operating system. Now the question is how to practice this Linux now. Usually ఇంతకు ముందర ఏం చేసేవాళ్ళు Linux ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే what we used to do, guys? ఇంతకు ముందర మనకి suppose now this is your Windows OS. Okay, it is having i3 processor, 16 GB of RAM, and 1 terabyte of hard disk, and 4-core CPU. This is your hardware configuration. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ Windows OS రన్ అవుతుంది. ఓకే, దీంట్లో మీరు Windows OS అనేది రన్ అవుతుంది, Windows operating system. When Windows operating system is running, so you got another requirement that you should also work on Linux based project. Windows server మీద వర్క్ చేస్తారు మీరు, మీకు వేరే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, వేరే ప్రాజెక్ట్ లో కూడా మిమ్మల్ని తీసుకున్నారు. As your experience, right? You are taken into the another project. So that is Linux based project. మీ టీమ్ లో ఒక 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు. Linux based project లో మీ 50 మెంబర్స్ ని వేసారు. 50 లో 30 మెంబర్స్ వేసారు. 30 మెంబర్స్ వాళ్ళు Linux ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తారు? Linux ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా. ఓకే, అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఇంతకు ముందర ఈ హార్డ్వేర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని పార్టీషన్ చేసేవాళ్ళు, హార్డ్ డిస్క్ ని పార్టీషన్ చేసేవాళ్ళు. సో హౌ వి యూస్ టు బి డూ ద partition in this one? Suppose now in one partition, this is your Windows OS. Okay, and this is your Linux. This is Windows. Windows. Okay, ఇది Linux. దీంట్లో Linux ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ హార్డ్వేర్ ని డివైడ్ చేసేవాళ్ళు. సపోజ్ 6 GB ఆఫ్ ర్యామ్ అండ్ 400 GB ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ డివైడ్ చేసేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఈ పార్టీషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మినిమం 3 to 4 hours.
అండ్ ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ వీఆర్ బూట్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ ని బూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద ఆప్షన్ యూ వాంట్ టు బూట్ విత్ విండోస్ ఆర్ లైనెక్స్. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి విండోస్ అన్నారు అనుకోండి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో బూట్ అవుతుంది. యూ పీపుల్ ఆర్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ద విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ యూఆర్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. Suppose now I'm a developer, I'm working on these two operating systems, Windows Server and the Linux source. That is also. నేను బూట్ చేశాను, విండోస్ సర్వర్ కి బూట్ చేశాను. సో విండోస్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ లో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. అండ్ వైల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఐ గాట్ ఎ మెయిల్. దెర్ ఈస్ ఎ బగ్ ఇన్ ద లైనెక్స్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్, ఫిక్స్ ఇట్ అప్. అప్పుడు నేను ఏం చేశాను, మళ్ళీ నేను సిస్టమ్ ని రీబూట్ చేశాను. రీబూట్ చేసి దిస్ టైమ్ I opt for Linux. Linux operating system ki boot ayindi. I start working on that project, resolving those bugs. నేను అది రిజాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇంకొక మెయిల్ వచ్చింది, ఫిక్స్ ద ఇష్యూ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద విండోస్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్. అగైన్ ఐ బూటెడ్. అలా నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ త్రూ అవుట్ ద డే చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఐ లూజ్ మై పేషెన్స్, ఐ లూజ్ మై ఫోకస్. మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను బూట్ చేస్తుంటే every time boot అవడానికి minimum 10-15 minutes పడుతుంది. సో lot of time will be getting wasted కదా. ఇది ప్రాబ్లం ఉంది, అది ఏం చేయాలి? సో మీరు అనుకోవచ్చు, సార్ ఇంకొక ల్యాప్టాప్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కొనుక్కొని మీ డెస్క్టాప్ లో ఇంకోటి పెట్టేసుకొని పక్కన అంటారు. ఒకరికి ఇద్దరు కంటే ఓకే ఫైన్, 30 members కి 30 న్యూ ల్యాప్టాప్స్ కావాలి. మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ కొటేషన్ పెట్టారంటే పింక్ స్లిప్ ఇచ్చేసి బయటకు పంపించేస్తారు. తెలుసా? వినలేదా పింక్ స్లిప్ కూడా? ఎనీవన్? అలాగే ఐటీ చదివారు, పింక్ స్లిప్ అంటే తెలియదా? పింక్ స్లిప్ అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ మీరు ఇవాళ ఆఫీస్కి వెళ్ళారు, వాళ్ళు వర్క్ చేశారు, రేపు మార్నింగ్ వచ్చారు, మీ డెస్క్ మీద పింక్ స్లిప్ కనపడింది అనుకోండి, అంటే మీ మిమ్మల్ని జాబ్ తీసేస్తుంటారు. ఆ పింక్ స్లిప్ తీసుకొని హెచ్ఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి, ల్యాప్టాప్ అవన్నీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి, విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్. దాన్ని పింక్ స్లిప్ అంటారు ఐటీ. తెలీదా? ఎప్పుడు వినలేదా? ఓకే. పింక్ కలర్ అంటే ఇష్టమైన కలర్ అంతా అందరూ అనుకుంటారు, కాదు. ఐటీలో అసలు ఇష్టం అనుకుంటా కలర్. ఓకే, నా సిగేస్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ వి ఫేస్డ్ ఎర్లియర్ డేస్. సో నేను డెవలపర్ గా ఉన్నప్పుడు నాకు సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది అనమాట. సో సేమ్ ల్యాప్టాప్ లోనే నేను 2 హార్డ్ డ్రైవ్ ని పార్టిషన్ చేసుకుని హ్యావ్ యూజ్డ్. బట్ దిస్ ఈస్ 10 years బ్యాక్. దిస్ డజంట్ వర్క్స్. ఇలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది, రిసోర్స్ టైమ్ ఈస్ గెటింగ్ వేస్టెడ్, అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ aptly suitable for the current scenarios. Now the most of the organizations now in the last 1 decade, okay, they have been migrated to the cloud computing. So most of the organizations migrated towards cloud computing. Okay, they have been migrated towards this cloud computing. Clear guys? Cloud computing. దీంట్లో ఏమున్నాయి? AWS, Azure, GCP, OpenShift చాలా ఉన్నాయి కదా. మేజర్ గా యూస్ చేసేది మనకి. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే, యూ పీపుల్ నో నీడ్ టు బి ఇన్స్టాలింగ్ ద లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, నో నీడ్ టు బి పార్టీషన్ యువర్ హార్డ్ డిస్క్. Simply you can able to be creating one AWS user and launch one EC2 server, and their operating system along with the default softwares are available. Within 2 minutes you can able to be launch that EC2 and start working with the Linux OS. Simple like మీకు స్విగ్గీ జొమాటో ఉన్నాయి కదా, బ్యాచులర్స్ ఉన్నారు, వంట చేసుకోలేదు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే ఆర్ హంగ్రీ, దే విల్ బి మేక్ ఏ కాల్ టు, సారీ, ఆర్డర్ పెడతారు కదా,
Zomato order పెట్టిన వెంటనే within 15 minutes లో food will be delivered, right? తన హంగ్రీ అనేది సాల్వ్ అయింది కదా ఇష్యూ. అదే మీరు లేదు నేను వండుతాను అంటే కనుక it takes 2 hours process, కరెక్టా? Here also this is the old method, but now most of the organizations have been migrated towards your cloud computing, AWS, Azure, GCP, one. With Linux server, any operating system if you want it, whether you want a Mac operating system, whether you want Debian, Ubuntu, or any operating systems you want, it is available in this cloud computing. So these are your service providers, CSPs under cloud service providers, finally. CSPs, cloud service providers, CSPs, cloud service providers. See guys, those who are new today, for them I'm showing you creating your AWS free tier account. It's 12 months free, guys. See, here root user email address you can give it. Any Gmail ID you have, you can give that. Next, AWS account name, any shortcut name if you want to give it. And after that, click on this verify email address. So you will be receiving the verification code to the email address which you have provided here. Clear? In this case, when you have received that, here you will be receiving the verification code. Place this verification code and click on verify. And the third screen, select the personal account, enter your phone number and address. So here you need to be select this one. So contact information. Here you are going to be selecting how do you plan to use the AWS? Why you are learning the AWS? So your personal purpose you are using, right? So go with the personal account. Selecting the personal option. Don't go with the business. It is chargeable. Personal select చేసుకోండి. Then you can provide all the information here. Then payment and the PAN card information also you need to be provided. PAN cards. So provide that one. And make sure the credit and the debit card should enable the digital transactions. So wait for it. Your దగ్గర కార్డ్ ఉంది, డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎనేబుల్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. కొంతమందికి అకౌంట్ క్రియేట్ లేదంటే అది ఒకసారి చూసుకోండి మొబైల్ యాప్ లో. డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేశారా దాని మీద లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ డిజేబుల్ లో ఉంటుంది, దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ you have to be give your credit card and debit card information, right? And give that all the information and CVV information anni kuda ivandi, em problem ledu. And PAN card information also you need to be select. See, do you have the PAN? Yes. Then give the PAN card number. After that, 2 rupees will be deducted from it. 2 rupees deduct avali. 2 rupees deduct avutene. Why? Because they are filtering that. So వాళ్ళు ఏదైతే ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఇస్తున్నారో యూజర్స్ మిస్యూజ్ చేయకుండా ఉండటానికి దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్. అంత ముందర ఇవన్నీ ఉండే కాదు, బట్ దే వాంట్ టు గివ్ దాట్ మిస్యూజ్ చేస్తాను. ఒకే పర్సన్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా ఇంత ముందర లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ వరకు ఒక అకౌంట్ మీద మల్టిపుల్ పీపుల్ షేర్ చేసుకున్నారు కదా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. వాళ్ళు చాలా లాస్ వచ్చింది తెలుసు. అది పేపర్లు కూడా చదవరా? ఓకే, చాలా లాస్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ దే డిడ్ ఇస్ వన్ యూజర్ అకౌంట్ సెక్యూరిటీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. 1 user account 1 device. ఇప్పుడు మీరు చూడండి అవుతుంది అలాగా? అవ్వదు. ఓకే, సో లైక్ that one they are also implemented that security feature here, and 2 rupees will be deducted from it. And then you need to be send this one. Next screen it will be select the text message to verify the phone number and enter the displayed captcha. Confirm your identity. Text message. మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసారు కదా, ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత then you can enter this captcha, send SMS. మీ ఫోన్ నెంబర్ కి
SMS వస్తుంది. SMS ఇక్కడ enter చేయండి. After that, click on verify code. Then it is going to be giving you the option, select the plan. 3 plans. Basic support, developer support, business support. Basic support, go for this. Developer support అంటే $29 per month పెట్టాలి. Business అయితే కనుక $100 per month పెట్టాలి. Not required. You are in the learning stage, right? So go with the basic support. This is enough for us. The next one is select చేసిన తర్వాత complete the sign up. Once you did this one, registration confirmation page will be happening within 13 minutes to 1 hour. But అంత కూడా పట్టదు, only 5 minutes కొడుతుంది. Then you will be receiving one email. మీరు ఏదైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో మెయిల్, ఆ జీమెయిల్ కి మీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది, యాక్టివేషన్ లింక్. అది క్లిక్ చేసినప్పుడు you can able to be get into this AWS console. So now you are going to be logged in. Okay, ఇక్కడ మీరు root user తో లాగిన్ అవుతారు. Sign in using the root user email. Click on this and here providing your username, password, and here MFA, multi-factor authentication. ఇది ఎందుకు చేసుకోవాలంటే for your safety, for your security. Because if any of your friend he might be using some username password ఇది కూడా నేను యూస్ చేసుకుంటానంటే కనుక నేను షేర్ చేశాను అనుకో username and password. ఎక్కడో మీ ఇద్దరు డిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు, అదే username password యూస్ చేసుకొని హైయర్ అండ్ సర్వర్స్ లాంచ్ చేస్తాడు. మీకు తెలియకపోవచ్చు, వేరే ఏదో రీజన్ లో హైయర్ అండ్ సర్వర్ లాంచ్ చేస్తారు. లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు 10,000 20,000 బిల్ పడుతుంది. దట్ ఈస్ వై డు నాట్ షేర్ యువర్ username and password with anyone. ఒకవేళ ఎవరికైనా username password ఉన్నా కానీ ఈ MFA ఎనేబుల్ చేసుకుంటే వాళ్ళు లాగిన్ అవడానికి లేదు. బికాస్ MFA కోడ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ మొబైల్. మీరు గూగుల్ ఆథెంటికేటర్ అనే అప్లికేషన్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. దేంట్లో, మొబైల్లో ప్లే స్టోర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఈ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ దిస్. Google Authenticator application will be getting like this one. Okay, Google Authenticator application install చేశాక every 5 seconds 10 seconds కి ఇది చేంజ్ అవుతుంది. 6 digit code. ఈ 6 digit code ఇస్తేనే లాగిన్ అవుతుంది. See, then only I can. This is for safety. Okay, so what you do is today you can create AWS account, get it ready. Tomorrow I will show you how to launch the EC2 server, how we are going to be working with the Linux commands. I will not share. Clear guys? Any queries? Go through the notes today. I'm going to be sending it. Okay, and go through the recordings. Recordings రాలేదు అంటే కనుక immediately will call చేసి అడగండి. Within 30 minutes లో వచ్చేస్తుంది recording. Go through the recording once again, and while listening the recording, if you are getting any kind of an errors, any kind of a doubts, queries are getting, make a note of it. Tomorrow class, before we are starting the class, you can ask me those queries. I will clarify those queries. After that, we'll be discussing. Yeah. So for the day, guys.